Yeah, here we go again. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പക്കയായിട്ട് നടക്കും. നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സൗണ്ട് ഓക്കെയാണ്. എൻ്റെ മൈക്ക് വോളിയുണ്ട്. ഭാഗ്യം. ഐ ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇതെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മതിയായിരുന്നു. നോക്കാം. ഞാനൊരു കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. Let's go guys, let's go. എൻ്റെ ഫോണൊന്ന് ഓക്കെ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിടേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. നോക്കട്ടെ. ഇതെന്താണോ ഇത്ര എടുക്കുന്ന ഡിലേ അടിക്കുന്നു. ചുമ്മാ അല്ല ഡിലേ അടിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ സ്ക്രീനില് ഇതെന്താ എനിക്ക് ഗെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. what the fuck നശിച്ച പരിപാടി. വന്നു എന്റെ ദൈവമേ. ഞാൻ ഒന്ന് റേ ട്രേസിംഗ് ഓണാക്കി നോക്കാം. ലാഗടിക്കുന്നു നോക്ക്. എനിക്ക് ഗെയിമിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് കളിച്ചവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു ഗെയിമിന് പല കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും. ബട്ട് അറിയാലോ, ഗെയിം റിലീസായിട്ടില്ല, ഏർലി ആക്സസ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെതായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. ഏർലി ആക്സസ് ആയതിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. അപ്പം അതെല്ലാം സഹിച്ച് വേണം കളിക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിനകത്തല്ലേ ഞാൻ മീഡിയമാണ്. റേ ട്രേസിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ. റേ ട്രേസിംഗ് ഷാഡോ വേണ്ട. ആംബിയൻ സൊല്യൂഷൻ വേണം. റിഫ്ലക്ഷൻ കിടക്കട്ടെ. പ്ലീസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിമോ. അതിന് പറ്റത്തില്ല. വേണ്ട. അയ്യോ ശരി. ഗെയിം റീസ്റ്റാർട്ട് ആയാലോ പറ്റത്തുള്ളൂ. റേ ട്രേസിംഗ് ഓണാകത്തുള്ളൂ. ഓ ബാല. You'd be using it from Welcome, clothing, to be precise, Vesta. A word, if you know would. it won't work on humans. എൻ്റെ ദൈവം എന്ത് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പാ. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to ഈ expectation. മ്യൂസിക് Well, പക്കയിരിക്കുവാണോ? an outdoor competition wasn't exactly Thank the you, lesson I Bella. was expecting, sir. What charm Thank is you. there in the Thank you. expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce. ഇതൊക്കെ കേട്ടല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഇതും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന. അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടേ. ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എന്റെ ദൈവമേ മുതലാക്. Hello. How was your first day coming along? അടിപൊളിയായിരുന്നു പെണ്ണേ. ആദ്യമേ ഞാനൊന്ന് ഈ തറയിലൊന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഏതാടി നിന്റെ റേഞ്ച്? ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം. നീയാണ് കൊള്ളാലോ.
സത്യം പറയട്ടെ ഗൈസ്, ഈ കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല ഈ ഗെയിമിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ്. ഈ ഗെയിമിന് ഒടുക്കത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ 2060 സൂപ്പറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഗെയിം റണ്ണാകാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ട് എനിക്ക്. കണ്ട ആ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് എല്ലുമ്പോ തന്നെ ലാഗടിക്കുന്നു. കണ്ടോ? ഓ എന്റെ ദൈവമേ. പാവം ആ പെണ്ണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നൊക്കെ. ഉത്തരം കൊടുത്തേക്കാം. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. ഒന്നും പറയില്ല, കിടിലന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. അതെ, ഫ്രണ്ടിലൊരു ട്രഷർ ബോക്സ്. ഇവിടെ ട്രഷർ. Time to trade in my oak shard. അയ്യോ, ഫ്രെയിം Nice ഡ്രോപ്പ്. to see you, my young friend. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1750. And by the end of എന്താണ് it, അതൊക്കെ? the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. ഓ, ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ടാ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. ഒന്നും It മിണ്ടായിട്ടോ was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get peace. Accio. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. എന്തിനാ You'll ഇവിടെ get us ഇങ്ങനെ all വെച്ചിരിക്കുന്നത്? detention. എനിക്കത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം, പഠിക്കാം. അതെപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ പോകേണ്ടത് അടുത്ത മിഷൻ മാപ്പ് എടുക്കുക. അടുത്ത മെയിൻ മിഷനിലേക്ക് പോകാം. മാപ്പൊക്കെ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നോക്ക്. സൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആർ നൗ അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയി. നമുക്ക് ഈ മെയിൻ മിഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഈ മെയിൻ മിഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വേണം സൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ. വീഡിയോ ഓർഡർ ചെയ്യും. അയ്യോ, ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ്. എന്റെ തീമേ, ഇത് നോക്ക്, കിട്ടില്ലനല്ലേ. അമ്പോ പൊളി. എല്ലാ കൂടെ ഒക്കെ പോവാ. ഇതൊക്കെ ട്രഷർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല. Revelio. അതിനകത്ത ട്രഷർ. പക്ഷെ ഇത് അടിച്ചു. ഇല്ല, ഭാഗ്യം. അതിനകത്ത് ഇനിയും ജസ്റ്റ് എന്തോ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കണോ ജസ്റ്റ്? ഇതെന്താ? ഇത് ബാത്റൂമോ അതോ വാറ്റ് കേന്ദ്രവോ? മുള്ളാൻ പറ്റും? ഓ, ഫ്ലഷ് അടിക്കാനത്. Revelio. അവിടെ ഒരു ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. What are you up to now? അവിടെ എന്ത് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പോടെ അടിക്കണ മണ്ടാരം ഗെയിം. ദൈവമേ, അടിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് നോക്കും. ഇതെന്താ? ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ തുറക്കും. Lumos. Accio. ഇത് തുറക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അത് തുറക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ പോവാ. അത് തുറക്കാൻ മാത്രമുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കായിട്ടില്ല. എന്റെ ദൈവമേ, മുതിർ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ്. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നടാവെ പൊടി ദാനം. ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്ക്, എന്ത് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നതേ മാർബിൾ കൊണ്ടാ. നല്ല ഒരുപാട് ഇത് പൊളിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഇത് ഡിലക്സ് എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫ്രീ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊന്നും എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയില്ല. എനിക്കൊരു കിടിലം കോട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം മോനെ. അതൊക്കെ കണ്ണ് തള്ളും. എത്തി. അയ്യോ, എന്റെ ദൈവമേ, ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ്.
അയ്യോ. 60 FPS നിന്ന് 1 FPS അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഓടുക. സെറ്റായ. Off on another adventure, are we? അയ്യോ, ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നേ സെറ്റാക്കിക്കോട്ടെ. ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുക? ആരോ കുടിച്ച ചായയുടെ ബാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് കുടിക്കുക. കൊള്ളാം. അവിടെ അത്രയും നടന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വലിയ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല. ഓ കൊള്ളാം. Is that all you've got? Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm. Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay. പഠിക്കാം. Levioso. ഒരു വിഷയം തന്നെ അല്ലേ? ഒരു വിഷയം തന്നെ. Now, let's try something a little larger. വലിയ ഈ കിളവിനെ പൊക്കിയല്ലേ? ആ കിളവിനെ പൊക്കിയല്ലേ? Let us begin with the basic cast. Basic cast using. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm all of my students for this year. Protego. Protego. Complicates things. I do enjoy life duel. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. അവൻ മറ്റേ കളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഔട്ടായ. അല്ല, ചത്തിട്ടല്ല ഔട്ടായ. നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ I മാത്രമൊന്നും put you on അവനൊന്നും the വളർന്നിട്ടില്ല spot, തള്ളേ. and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students.
They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Okay, Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. My share of one combat. I never used my band in. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Oh. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Yes, clock tower entrance, okay? Till next time. Revelio. I've always said that ഞാനൊന്നേ സേവ് ബട്ടൺ നിൽക്കട്ടെ, എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. Okay. broadens the mind. ഒന്ന് മാറിക്കടാ. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരിതുണ്ട്. Revelio. കുറച്ച് മേളിലാന്നല്ലേ കാണിക്കുന്ന. പക്ഷെ മേളിലോ എവിടെ? ഇതുണ്ട് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഫോട്ടോസ് അനങ്ങത്തില്ല. ഇത് ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതനങ്ങുന്നുണ്ട്, ഇതനങ്ങുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു മൂമെന്റ്, ചെറിയ സ്മോൾ മൂമെന്റ്. ഇതെന്താ? Revelio. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ വെറുതെ അവിടെ എന്തോ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്തേ. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തിളക്കം പോലെ കണ്ട്. എങ്ങോട്ടാ? മാപ്പ് എടുക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ആ മാപ്പ് വരുന്ന അടിപൊളിയാ. അയ്യോ, FPS ഡ്രോപ്പായി. അടിച്ച് കത്തിയില്ല. Revelio. Lumos. ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു. മറ്റേ ഇത് ഈ പടം എവിടെയോ ഉണ്ട്. നോക്കാം. Oh dear, do mind the tiles. Some of them can be most potent. ആ മനുഷ്യനല്ലേ ഇത്?
You can't imagine how inconvenient ഇതല്ലേ travel was. I should think they're അതെ Lumos. കിട്ടിപ്പോയി. അതും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതിലോട്ട് പോകുന്നു. അമ്പോ അടിപൊളി. നോക്ക്, ഇതിനകത്ത് സ്ഥലം എല്ലാം കിട്ടില്ല. Revelio. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചുമ്മാ റിബല്ലിയോ നിക്കുന്നേ, അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും നിക്കുന്നില്ല. ചുമ്മാ റിബല്ലിയോ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നിക്കി കളിക്കുക. ഇവിടെ എവിടെയോ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. How nice to see you, my young friend. അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇവിടെ എന്താ ലെവൽ ബ്ലോക്ക്ഡാ. ലെവൽ ലോക്ക്. ഓക്കെ. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Oh, assignments ഒക്കെ തരാൻ തുടങ്ങി. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander, you've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables on... Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to wait. Okay. What are you up to now? I'm up to something different. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Okay. ഞാൻ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അടിച്ചു പോകാം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സേവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഓട്ടോ സേവ് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. തീർന്നു. There you are. പ്രൊഫസർ റോനൻ. പുള്ളിയെ കാണാം അല്ലേ? പുള്ളിയെ കാണാം. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of... It seems as if that might... More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only...
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Okay. I'll start on the task right away, Professor. കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉണ്ട് ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ This is the right area. I wonder where the flying page is. Collect the flying page near the broken statue. Collect the flying page in the defense against the dark. Oh, ഈ broken statue ഒരു ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന Levioso! അയ്യോ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കിപ്പോഴാ ബുദ്ധി വെച്ച എനിക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചത് കുറച്ച് somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Brilliant. എനിക്കിപ്പോഴാ കഴിച്ച് ബുദ്ധി വെച്ച കുറച്ച് എന്റെ ബ്രെയിൻ കുറച്ചു നേരം ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആയിപ്പോയി ട്യൂബ്ലൈറ്റ് I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movement. Yes, sir. Okay. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. ഞാൻ അത് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം The jilted lover thought it too accurate. Reparo. Nicely done. ഇവിടെ എന്തുവാ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന Some kind soul help me. ഇങ്ങനെ ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ പേപ്പർ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തോ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഒന്നുമില്ലല്ലേ Well be surrounded by charmies. Bit of snot on your nose. If only a new student were to help me with my sad predicament. Might some kind soul help അറിയില്ല me? ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് അയ്യോ ദേ ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് Reparo. പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാം Too cocky പൊളിഞ്ഞു simply because you കിടക്കുന്ന had എന്തെങ്കിലും one ഉണ്ടോ victory over റിപ്പയർ ചെയ്ത് salad. തരാം He never പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാം ഒന്നുമില്ല പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാം ഗൈസ് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാം
ഇനി എന്താ അടുത്ത മിഷനിലേക്ക് പോവാം. Let's go to another mission. ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകണം. വെൽക്കം ടു ഹോഗ്സ് മെയ്ഡ്. ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. Revelio. ഇവിടെ ട്രഷറുള്ള എവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Revelio. അയ്യോ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ടാ. എന്തോ കിട്ടിയെന്നൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ, എന്തോ കിട്ടി. അവൻ ഇടിച്ചു കണ്ടോ? എന്തൊക്കെ കാണാം. ഇതനങ്ങത്തില്ല. ഒന്നും പൊളിഞ്ഞൊന്നും കിടക്കില്ലല്ലോ. Looking for me? Yes, I'm looking for you. ഇതെവിടെ കത്തിയത്? ഓ ഇവിടെ. Revelio. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. Yeah. And I've been looking forward to it. Yes, I'm looking forward to it. I'm eagerly waiting to have my own want. ഹലോ വാഴന്നൊക്കെ എന്താടാ എന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കണോ? ഞാൻ പാവല്ലേ. ഈ ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻ ഒരു 3D രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൗസ് അനക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു 3D എഫക്റ്റ് ഒക്കെ വരണം വരുന്നല്ലേ. ജോണിയല്ല, ചെമ്മീൻ. ജോണി. യെസ് പാപ്പ. ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ. എന്തുവാ ഇവിടെ ലോഡാകാൻ? നമ്മള് പുറത്ത് വില്ലേജിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവില്ലേ? എനിക്കൊന്ന് ആ വാണ്ട് മേടിക്കാൻ വില്ലേജിൽ പോവാണെന്ന്. ഓ ലോഡായിട്ടില്ല. എല്ലാരും സ്പോൺ ആവുന്നേ ഉള്ളു. എനിക്ക് ലോഡാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Oh, welcome to recruit. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Thank you so much for the membership, Mutte. ഓ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മ്യൂസിക് കൊള്ളാം. പറ്റിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പെണ്ണെ വരുന്നേ ഒരു കാണിച്ച അവിടെ ഇത് ഇവരുടെ റൂം ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് തരുമോ?
അവന്റെ റൂം വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാ പോകാം. എന്തായാലേ ഇത് നോക്ക്. എന്റെ ദൈവമേ, ഇവിടെയാണ് മറ്റേ മത്സരം നടക്കുന്ന സ്ഥലം. കണ്ട, ഗ്രിഫൻഡോർ, സ്ലിതറിൻ, റേവൻക്ലോ അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റേഡിയം. ബാ പോവാം. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. നോക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം. വഴി നോക്ക്, വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്നു. ഇത് ഗെയിം കുറച്ചിട്ടിരിക്കുവോ, ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കുറവാ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. Over here. പറ്റത്തില്ല. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Oh. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വഴിയുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വഴിയുണ്ട്. കണ്ട, എങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെയോ പോകാം. ഇത് ഒരുപാട് പോണോടി. ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടോ? From the forbidden forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. മറ്റേ പറക്കുന്ന സാധനം. He's already seen the hippogriffs. Hippogriffs. Absolutely. അളിയാ കിഡില്. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Okay. There's Hogsmeade over the crest, past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned. Accio! Levioso! Reparo! ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ സാധനം കണ്ടോ, പറക്കുന്ന കുതിര. ആ കുതിരയെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഡിലക്സ് എഡിഷന് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ്. എന്താടാ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത? ഇത് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, അയ്യോ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും. ഇവള് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ, ഇവളെ വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റത്തില്ല. നോക്ക്, കിട്ടില്ലല്ലേ? അടിപൊളി. ഹായ്, നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കും ഇവിടെ? അവരവിടെ ഇരുന്ന് കൊച്ചു പുസ്തകം വായിക്കുക. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. അങ്ങോട്ട് പോയി ലേക്ക് ബാ, ലേക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. So new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Finally feel settled? I still miss my home, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Okay. Hi, കുട്ടി. എടാ നല്ല രസമുണ്ടടാ. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. He is the Hogwarts caretaker.
Looks a bit worse Hogwarts for wear. caretaker. Hello, Mr. Hi. Moon. Have you met our new Levioso. Okay, Pleasure. പുള്ളിനെ പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and ഈ പുള്ളി കിക്കിൾ terrifying. എടുക്കുന്നു. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Thank you, Danke. Oh, Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. The historic Rumors homes. being what they are about goblins and അല്ല, such, it might be Hogsmeade. nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. എന്റെ അളിയ കിഡില് എത്തി മോനെ എത്തി. അയ്യോ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ്. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyjuke's. I could not choose it. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ആ പെണ്ണിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം. നമുക്ക് ഗെയിം ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാത്തില്ല. Yeah. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Okay. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some... A new wand? Of course. You should be able to collect everything you need. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Town circle when you are finished. Okay. Enjoy yourself. I will see you soon. Thank you. Hogwarts village is brimming with the different size shops and other points of interest that you navigate using your field guides map. Finally map ഇങ്ങനെയായി അടിപൊളി. The Hogs map shows and points of interest. You can track of any of this highlighting an icon and pressing it. ഇവിടെ എന്താ പടക്കം പൊട്ടുന്നു? നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. ഇത് കണ്ട മാപ്പ് വെളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണും, അടുത്ത് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണും. ഓ മാപ്പ് സി മാപ്പ് നല്ല രസമാണ്. നല്ല പക്കയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇതെന്തുവാ? എടി വാണ്ട് കിട്ടുന്ന കട എവിടെയാ? ഇതെന്തുവാ? എംപോറിയം. ഓ ഹെയർ ഡ്രസ്സിങ് സ്ഥലവാ അത്. ഇതാ ഓ വിസാർഡ് വിയർ. ഇതാ ബ്രൂം ആൻഡ് പിക്. നമുക്കിവിടെ പോവാം. നമുക്ക് ബ്രൂം വിസിറ്റ് ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോണ്. അയ്യോ അവർ കുറച്ച് സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വേണം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് അതിനു മുന്നേ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയി ബ്രൂമിന്റെ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. Revelio. കണക്കത്തെ സ്റ്റാച്ചു കണ്ട ഞാൻ അപ്പൊ റിബെല്ലിയോ അടിയും. ലോക്ക്ഡാ. ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോൾസ്. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോവാം. ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോൾസ് അതിവിടെയാ. ഒരു ചതിയായിപ്പോയി വല്ലാത്ത. ഇവിടെ ചാടാൻ പറ്റി.
Revelio. Accio. Loca. Those that you... ആകാശത്തോട് ഒന്നും പറക്കാൻ പാടില്ല, എല്ലാം ഞാൻ പിടിക്കും. എന്തായാലും വന്നേ, അത്രയും ദൂരം നമ്മള് നഷ്ടത്തിൽ ഓടാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ച മറ്റേ വില്ലനായിരിക്കും. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Spellcraft. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? But you... Of course it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing. Let's look at what we have, shall we? Small potion station spellcraft. Potion table with a small pot spellcraft unlocks the ability to conjure a potion table with a small pot. Use its pot to grow all sorts of useful magical plants. Unlocks the ability to a small potion station perfectly suited to all of your potion brewing needs. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. വേണ്ട, പൈസ ഇല്ല. അതിനെ കൊടുക്കത്ത പൈസ പണ്ടാരം. അവനെ കൊടുക്കത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മേടിക്കാൻ നിൽക്കാം. Revelio. അവന്റെ ഒരു അമ്പികളി. വിസിറ്റ് ഒലിവെൻഡേഴ്സ്. ഏതോ ഒലിവെണ്ണയുടെ കാലം. ഈ ഒലിവെൻഡേഴ്സ് എവിടെയാ? അയ്യോ, എന്റെ ലോകം എന്തുവാ? ഒരു സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വെട്ട്. അതെ. Merlin's blooming beard, not again. ഇത് വാണ്ടിന്റെ സ്ഥലം. I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Wand. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? Well, go ahead, swish.
How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Good match alla. Okay. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. ഇതാണ് എന്റേത്. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? Now already want to select ചെയ്തിട്ടുള്ളേ. There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. വാണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓ കാണിച്ച്. ഇത് സാധാ വാണ്ടല്ലേ. ആഷ് ബ്രൗൺ. വുഡ് ടൈപ്പ് ഹേസൽ യൂണിക്കോൺ. ഇത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വേണ്ട. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. You don't ever want to find yourself in the pocket of one note. അടുത്ത വോൾട്ടേജ് വെച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടടാ. ഉണ്ട്. Visit J. Pippin's Potions. ഒരു കുപ്പിയുടെ പടം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പുതിയ വാണ്ടൊക്കെ കിട്ടി. നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു. അതെ, മറ്റേത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Reparo. ഫസ്റ്റ് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതെവിടെയാ പോകണ്ട? Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank... You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley. You're the student. I set your things aside immediately. Is it not the most... Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't
miss out on anything. Okay, thank you. Only what can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. എല്ലാത്തിനും എന്ത് പൈസയാ പണ്ടാരം ഭയങ്കര പൈസ എല്ലാത്തിനും പിന്നെ അടുത്ത മാജിക് നീപ്പ് അവിടെയാ എൻ്റെ ഓ കണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതേ എന്തി ആ പേപ്പർ എന്തി ഇവിടെ മൊത്തം 55 പേപ്പറുണ്ട് മൊത്തം എടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഗെയിം സേവ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കും Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാൻ കേറാൻ പറ്റത്തില്ലേ പിന്നെന്തിനാ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ കേറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തിനാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആകാശത്തോടെ ഇവിടെ മൊത്തം 50 എത്രയോ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം ഒരു പേപ്പർ പറക്കുന്ന കണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരത്ത് എന്തായാലും വന്നില്ലേ ഇത് 2 എണ്ണം കണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ആ അതെ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം അടിപൊളി ഇത് അനങ്ങുന്ന മരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ കൂടെ കണ്ടല്ലോ
കാണുന്നില്ല. ഓ, അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡില്ല അല്ലേ? അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡില്ല. ഓക്കെ. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the building! Away from the village! ആ ഡ്രസ്സിൽ ഇത് കണ്ടോ? ആ വില്ലന്റെ Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Accio. What was that? I was trying to beat some of his own game. And let him do more! Protect him! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! ഫിനിഷർ അല്ലേ അത്? ഫിനിഷർ, നമ്മൾ ഫിനിഷർ അടിച്ചു. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you again. Repairer. Lucky they didn't do more damage. I will see what he wants. Repairer. Good as new. ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് One less thing for Officer Singer to worry about. Oh. എവിടെയാണ് ആ ബിൽഡിംഗ്? Repairer. തെറ്റായില്ലേ? ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടോ? ഇതാണോ? Okay, speak to the shopkeeper. Revelio. അതെങ്ങനെ തുറക്കുന്നെന്ന് പഠിക്കണം. We
were just talking about you. We were just talking about you. എന്തുവാ എന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ച? എന്താടാ എന്നെ പറ്റി Hello, സംസാരിച്ച? sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. The cloaks and robbers, gear slot and press. Select the cloaks and robes. Cloaks and robes. Press it. അതാണല്ലോ പ്രസ് ചെയ്ത. Oh, it's cloaks and robes. എന്ത് വിലയാ പണ്ടാര. നല്ല പൈസയാ. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. Three Broomsticks. Revelio. Battle-worthy items. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Three Broomstick. അതെവിടെയാ? Assuming it is not too busy, you might even meet Zerona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. They will. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Oh. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. Oh. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. മൂന്ന് ബ്രൂംസ്റ്റിക്കിന്റെ അവിടെ കേറാം. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well.
ഇത് കള്ള് ഷാപ്പാണോ? ഓ അതെ, കള്ള് ഷാപ്പാ. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Buttermilk. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. എപ്പോഴും ബട്ടർ ബിയർ കുടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അളിയ അയാൾ കൊല്ലല്ലോ. ലെമൺ കൊള്ളാം കേട്ടോ. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Okay. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Well, some courses have been objective with no compass. Okay. ചിലത് കോമ്പസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡസ്റ്റ്ബിൻ കൊള്ളാം, അടിപൊളി. അവളവിടെ പോയാ. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Okay. You must return to your common room for the night. Access the map. Common room ഈ പോണം. ഈ common room എവിടെയാ? Select the Hogwarts map button to switch to the Hogwarts map. ഓ അങ്ങനെ. അത് common room. Fast travel to common room. ഇതിലെവിടെയാടാ എൻ്റെ common room? ഓ അവിടെ ലൊക്കേഷൻസ് ഇല്ല അല്ലേ? എനിക്ക് ഇത് ഇതിലും എടുത്തിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അടിച്ച് കളിക്കാം. മറ്റേ ബ്രൂം
അത് കിട്ടുന്നവര്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പറന്ന് നടക്കാം. കൊള്ളാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇനി പോകേണ്ട ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോണം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വാണ്ട് കിട്ടി, ഇനി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബ്രൂം കിട്ടണം, പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ ആ കുതിരയെ കിട്ടണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. Revelio. Revelio. ഒരു മിനിറ്റ്. You have received an outpost. Outpost കിട്ടി. Come and see me. I discovered something in the locket we found at Gringos. എന്തായാലും അങ്ങനെ പേര് പ്രൊഫസർ BENQ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Off on another adventure, are we? ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഞാൻ പറയാം. Revelio. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ചെയ്ത പിന്നെയും താഴത്തോട്ട് വേണം. ഓഫ്, എന്തുവാണ് ഇത്? കറങ്ങി ഒരു പരുവായി. ലോഡായില്ല ഇവിടെ. അമ്പോ, നല്ല രസമുണ്ട്. എന്തുവാണ് ഇത്? മൊത്തം കറക്റ്റാണല്ലോ. എന്തൊരു സൗണ്ട് കേട്ട്. നല്ല രസമായി ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ? ആ ഭാഗം കാണാൻ അടിപൊളി. അയ്യോ, സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് ടെലിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു വരേണ്ട സ്ഥലമാ. സ്ഥലമൊക്കെ പഠിക്കണം. സ്ഥലം പഠിക്കാതെ ടെലിപ്പോർട്ട് അടിക്കല് നടക്കത്തില്ല. എവിടെയാണ്? സ്ഥലം പഠിക്കാതെ ടെലിപ്പോർട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് വിഷയം. തറയെന്നൊക്കെ എണീറ്റ് വരുന്നു. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket.
You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Defensive magic പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വരെ ഡിഫെൻസീവ് മാജിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു. ഓക്കെ. Revelio. ഞാൻ പോവാ. ഓക്കെ. I've always said that travel broadens. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying. എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ട? Disillusionment. അത് വേണം. Reach level 3. You must learn the fire making charm to continue this story. Fire making charm. അതിനെ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുക? ജോസ ബിഗ് ഫാൻ എന്നെ സെറ്റാ. ജോസ സുഖാണോ ജോസ? ജോസ മേടിക്കുന്നുണ്ടോ ജോസ? ഗെയിം കൊള്ളാം. കുറച്ച് ലാഗ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു. ഗെയിം കുറച്ച് സീനാണ്. കളിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you're handy for lighting torch and when necessary. Sounds versatile. Quite. But you may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. Okay. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Okay. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? Win 2 rounds of crossed ones. Complete a round of spell combination practice with Lucan Brattle by. Okay. അടി ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓ നല്ല രസമുണ്ട്. Revelio. Haunted toilets. Haunted toilet. അളിയ അടിച്ചു പോയ. ചുറ്റും പണ്ടാരം അടിച്ചുപോയി. ഭാഗ്യം.
Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're... Revelio. I can plunge the boy's lavender. Stop beating rancorous calm. Sought to trap me confined inside of a jar. Talk about this? I cannot do this for all eternity. Get away from me! Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Levioso. Can I help you? Oh, ഇത് മറ്റേ പരിപാടി. Sebastian told me. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. The first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Okay. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Let the fireworks begin. ഇതെന്തോ ചെയ്യണ്ട. We'll make you regret signing up. അളിയാ 2v2 ബ്രേക്ക് ത്രൂ എല്ലോ ലോക്ക്ഡ് അതല്ല ലെസ് യു ട്രാക്ക് എനിമീസ് വിത്തൗട്ട് എയിമിംഗ്. Levioso. Reparo. Protego. Oh, there goes my wager. Levioso. Like a winner. Levioso. Is that all you've got? Confringo. Glad I didn't bet on that round. Glad I'm ഞാൻ ആ റൗണ്ടിൽ ബെറ്റ് ചെയ്യാൻ. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Okay. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiate, very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Win 2 rounds of crossed ones. ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ ജയിക്കണം. Win 2 rounds of crossed ones. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match ready for another round. Yeah, പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങ. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Sebastian എന്നെ പറ്റി കുറച്ച് പൊക്കി പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. Apologies in advance. Apologies in advance. എടാ
break through violations with force spells. Force spells ഏതാ? അത് like this summoning charm. Azio. Okay. Accio. Act like a winner. Reparo. Ayyo. Levioso. Protego. I'm the one. Levioso. There goes my wager. Big hits that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Okay, see you. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. That's it! Levioso. Excellent form! Levioso. Ayyo. You'll get it! Keep trying! Levioso. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലവ്യാൻസ അയ്യോ Levioso. ലവ്യാൻസ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് Good one! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Thank you, bro. Thank you. ഞാൻ കുറച്ച് സീനായെന്നാണ് പറയുന്നത്. Assignment's all finished. കൊച്ചു പറയണത് ഞാൻ കുറച്ച് സീനാണ്. ഇപ്പം എന്നെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ആരും ഇവിടെ ഹോഗ്ബോഡി വളർന്നിട്ടില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. എന്തോ എന്തോ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോണെങ്കിൽ മാപ്പല്ലേ നിൽക്കുക മാപ്പ് പോവാ. അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോണെങ്കിൽ അമ്മച്ചി എവിടെയാ? ഇവിടെ ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിലപ്പോ അടുത്തായിരിക്കും. നമുക്ക് ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം. എനിക്ക് മറ്റേ ഡ്യുലക്സ് എഡീഷന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ഡ്യുലക്സ് എഡീഷന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിപ്പോ വേണം കയ്യിൽ. എനിക്ക് ഡ്യുലക്സ് എഡീഷന്റെ ഡ്രസ്സ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വേണം. പൂച്ച ഹോഗ്വേർഡ് കളിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും. എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഹോഗ്വേർഡ് കളിയാ. പൂച്ച, മല്ലു, സിഡ്, ഫീനിക്സ്, ഞാന്, പിന്നെ ആരാ? വേറെ ആരുമില്ല.
നാസു. ഓ, ഇവിടെ എത്തി തന്നെ. If only a new student were to help me with my stuff. ഓ, ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Yeah. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okay. Concentrate and keep your wand steady. നമസ്തേ ദേശവാസിയോ. എടാ, പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ, വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് പശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കണമെന്ന. ഓ, സെറ്റാക്ക. Good work. Health selection allows you to see in dark. അയ്യോ, ഇതിൽ ആരെ മാറ്റും? ഇതെന്തുവാ? ഇത് വേണം. ഇപ്പൊ ഏത് മാറ്റിട്ടാ? ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് 4 സ്ലോട്ടേ ഉള്ളു. എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിപ്പയർ ആണ് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio. It's a heavy damage spell that unleashes destructive flames at a short range. Incendio കൊള്ളാം. Some kind soul help me. ഇല്ല, നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോട്ടെ. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന്. റിട്ടേൺ ടു പ്രൊഫസർ ഫിക്സ് ക്ലാസ് റൂം. ഇത് ഒരുപാട് ഓടണോ? അല്ല, ഇത് ഓടി തന്നെ പോകുന്നത് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ലോഡിങ് സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കും. ആ, ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അയ്യോ, ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പേ. 22 FPS ഇവിടെയൊക്കെ. ദൈവമേ, 27, 17. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നതല്ലേ, പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ 21 FPS ഒക്കെ? എന്റെ ദൈവമേ. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Yes. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Yes. Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice.
It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. പണിയായി പോയല്ലോ. Talk to Sebastian. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Oh, സെബാസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അതാ നല്ലത്. സെബാസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി നടക്കും. സെബാസ്റ്റ്യ Revelio. കടന്നില്ല. ഈ റിവല്യൂ ഇടാൻ നേരത്താണ് ഈ FPS മൊത്തം പോകുന്നത്. പണ്ടാരം. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? It's to do with the render. I'm not entirely certain. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. Okay. രാത്രിയല്ലേ. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. രാത്രി ലൈബ്രറിയുടെ പുറത്ത് ആരുടെ അടുത്തും പറയാതെ ചെല്ലണം. Track undiscovered flow frames to unlock permanent fast travel. Okay. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. അയ്യോ, അയ്യോ, അതവിടെ എവിടെയായിരുന്നു മാറ്റുന്നത്? അവിടെ സ്പെല്ല് മാറ്റുന്ന ബട്ടൺ ഏത്? ഞാൻ മറന്നു. Revelio. Delusion ഇതല്ലേ? ആ, ഇത് തന്നെ. Nearby will sense and then okay.
It's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Trust me. Yes, I trust you, bro. ഇവനവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Okay. Use the basic cast while undetected to lure authority because anyway to do a desired location. Okay. Distract Ghost. Don't let her see you. Yeah, frame drop. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. I'll be quieter than a jobberknoll. അതകത്തോട്ട് കയറിയുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു കൈ പുറത്തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ? Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Okay. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo!
Of course, traces of ancient magic. There must be more to this. That's it! ഇവിടുന്ന് ആടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എല്ലാ നേരത്തും ലൈറ്റ് എത്തുന്നുണ്ട. പൊളി. Where might this lead? എൻ്റർ എന്തോ ഒരു സാധനം. കുട്ടായി RP കയറ. ഇല്ലടാ, RP ഒന്നും ഇപ്പൊ കളിക്കാറില്ല. RP ഒക്കെ ബോറായി മാമ, ഒരു രസമില്ല. ഇത് കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതേ കണക്കുള്ള സ്റ്റോറി മോഡ്സ് കളിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ഫീല. നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താവും ഒരു പ്രത്യേക ഫീല. വൈറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ സേവ് ചെയ്തോട്ടെ. അയ്യോ, Reparo. ഇത് റിപ്പയറോ അല്ല. ഓ, ഇത് മറ്റേ സാധനമായിരിക്കും ചെയ്യണ്ട. Accio. Levioso. Ah, I need to wake up that rune over there. അയ്യോ, അയ്യോ, കേറില്ല. Not surprising. Guards at the ready. ചത്ത. ഓ, അങ്ങനെ തന്നെ. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me.
എന്തോ മാസ്ക് ഒക്കെ കിട്ടി. അയ്യോ പണിപാടി. ഇവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാര്. Lumos. അയ്യോ Levioso. Levioso. Incendio. Accio. Protego. Levioso. Hey. It is a book after all. It is a book after all. ബുക്ക് മാഞ്ഞു പോയി. ഓ തല വെക്കണമായിരിക്കും. ഇതാരായിരിക്കും ചെയ്ത? ഓ ഇയാള് തന്നെ. വെള്ളമില്ലെന്നോ? അടിപൊളിയല്ലേ? കിട്ടില്ല സാധനം. എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happened, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination. But it was certainly reality. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too?
With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Okay. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ആരടുത്തും പറയല് കേട്ടാ. അവള് പോയി പറയൂ. അവള് പോയി പറയൂ. അവളുടെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു നോട്ടം. The eye appearance on any gear can be altered in the gear menu to look like any other basic gear you have looted or unique appearances you have collected. Okay. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് നമ്മുടെ മിഷൻസ് ഫുള്ള് നടക്കുന്ന ഈ ഹോഗ്വേർഡിന്റെ അകത്ത് തന്നെ. ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുന്ന മിഷൻസ് വരും. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? അങ്ങനെ ഇടിക്കാല, അങ്ങനെ പിടിച്ചിടിച്ചാല. എവിടെയായിരുന്നു വാതില്? ഇതല്ലേ വാതില്? അതങ്ങോട്ട് പറന്നുപോയി. അടിപൊളി. Revelio. ഓഹോ, അതനങ്ങിയ വെറൈറ്റി സാധനം. എവിടെ? റിട്ടേൺ ടു പ്രോസഫിക്സ് ക്ലാസ് റൂം. ശരിയാ, പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയി കാര്യം പറയണ്ടേ. ഇവിടെ തെറ്റി. കളിയാ, രാത്രി ഈ ഭാഗമൊക്കെ കാണാൻ അടിപൊളിയല്ലേ. ലോഡായില്ല ഇവിടെ. ലോഡായി. അത് അനങ്ങിയില്ലേ? തോന്നിയതാണ് എനിക്ക്. അത് അനങ്ങിയില്ലേ? പുള്ളി ഇവിടെ ഇല്ലേ? അടിയാ. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Okay, thank you. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. It was a book we were... What? That's... Wait.
You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. അതെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നിന്നും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. Dueling metal and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in the lower. And that's what I would like to talk about. Best to do so outside the castle. Okay. എല്ലാം ചെയ്യാം. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might. നമുക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോവാം. ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സാ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരെണ്ണേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഹെർബിയോളജി ക്ലാസ്സിൽ പോവാ, അതല്ലത്. അയ്യോ, ഇനി പുതിയ എന്തോ മറ്റേ പറക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇനി എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ഭൂമി പറക്കാൻ കൊതിയാവുന്നു എനിക്ക്.
അതിനി എപ്പോഴാണോ വരുന്നത്? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. This is where most of the map is covered by fog, limiting what you will see. Oh, fog കാരണം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. Lower Hawksfield has provided new opportunity and Potato! Best. Deal with the biology class. Professor Aka's assessment. Herbiology class ഇപ്പോഴല്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പഠിക്കാൻ കയറിയിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം പഠിക്കാൻ. Revelio. എൻ്റെ മോനെ പൊളി. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാണാൻ. ഹൗസ് വയറിംഗ് ചേഞ്ച് ഫുള്ളി. ഹൗസ് വയറിംഗ് ചേഞ്ച് ഫുള്ളി എന്നോ? മനസ്സിലായില്ല. I don't think owls make very good pets. You can't snuggle up to them the way you can with a cat. നമുക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ് ഉണ്ട്? ഇതൊന്നും ഞാൻ എക്വിപ്പ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ഇതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വീട്ടിലെ വയറിങ് മാറ്റാനോ ഫസ്റ്റ് നല്ല സമയം പിടിക്കും. കൊള്ളല്ലേ? ഡ്രസ് 10 പൈസന്, ഫീൽഡ് ഗൈഡ് 16, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ 0%. ഓരോ ഡ്രസ്സിനും ഡിഫൻസ് പവർ ഉണ്ട്. എക്വിപ്പ് അത് മനസ്സിലായി. They really shouldn't allow food and drinks in the common room. Step in a puddle of mud. ഈ പെണ്ണുമ്പോൾ എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന? She growing Punja's onion again. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറട്ടെ. അടിപൊളി. ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാൻ. ഫുള്ള് ഗ്രീനറി.
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandrake Accio. root. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! എന്റെ ദൈവം എന്തുവാണത്? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight and a bit of magic, they will take time to grow. Okay. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ready in 9 minutes. This ready out. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. Come back and see me when you're... Okay. ഇതെന്തൊരു ഇനിയുണ്ട് 9 മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant.
Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you did. Here we are. Home of the Chinese chop. Go on. Grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Attack the target dummy with a chopping cabbage. Hold tab and tap. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honky daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plant. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous dogweed, and Deathcap has more of them. If you get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okay. Take your time. I'll see you back in class. ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. മാറുപടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആ പെണ്ണിന്റെ ഇതിലോട്ട് പോവാം അവളിന്നെ എവിടെയാണോ ഇത് തുറന്നല്ലേ ഒരു കേട്ടാ മുമ്പ് തമ്മി അടിക്കുന്ന അടിപൊളിയാ കണ്ട വഴി തെറ്റിപ്പോയി ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും വഴി തെറ്റി അങ്ങോട്ട് എന്താടാ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എവിടോട്ടാടാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാട്ടിലോട്ട് വല്ലോ ആണോ
അയ്യോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാൻ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ആളിയെ ഇത് നോക്ക്, കിടിലല്ലേ? അയ്യോ വെള്ളം, അയ്യോ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് അടിച്ചു. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നനഞ്ഞില്ല. എന്നാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് നനയാഞ്ഞത് കുറച്ച് കഷ്ടമായിപ്പോയി. Revelio. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇവളിത് ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുവാണ് എന്റെ പൊന്നടാവേ. അയ്യോ ഇതാ കാട്ടിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല പറക്കുന്ന ബ്രൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എത്തായിരുന്നു അവളുടെ അടുത്തോട്ട്. അയ്യോ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഷേ അവിടെ TP അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ബലൂൺ, അവിടെ ഒരു ബലൂൺ. അയ്യോ This could prove dangerous if I'm not careful. എന്തൊരു കേവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ Revelio. Levioso. Accio. അപ്പൊ കറക്റ്റായില്ലേ? Accio. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആയില്ലല്ലോ.
Revelio. ഇതിലൊരു ഫയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Incendio. I should investigate. Lumos. Revelio. വേറൊന്നും കണ്ടില്ല. Revelio. ഇതെന്താ? Levioso. Accio. ഇതാ ബോക്സിനകത്തോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാം. അതില്ല. മഹേഷേ എങ്ങനെയുണ്ട്? എടാ കൊള്ളടാ മേടെ ഹൈഡാ. മഹേഷ് ഗെയിം കൊള്ളാം. എന്റെ 2060 സൂപ്പറിൽ ലാഗ് ഉണ്ട് ഹൈ ഇട്ടിട്ട്. അത് ഇനി ഗെയിം ഈ പ്രീലോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല. കിടക്ക ലാഗ് അടിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം ഈ രാത്രി ഞാനിപ്പോ കളിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു. ഇതിനും ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇതുവരെ. അയ്യോ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ RDR സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. അയ്യോ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവല് അൺലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ. It is good to see you, my friend. നീ ഇത്രയും ദൂരത്ത് വന്ന് നിൽക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞടി കേട്ടപ്പളേ? പറക്കുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. സാധനം ബ്രൂം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുക. ബ്രൂം കിട്ടുന്നില്ല. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I cast magic I can't otherwise. I know that's a lot to absorb. It is. For now, it is safe to say that I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such... Both of you have inspired me to take a stand of mine. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit... Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That makes... I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with the students. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to.
I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Thank you, Nettie. Be on your guard. ഈ സ്ഥലം കൊള്ളാലോ. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Seems a pleasant enough little place. But, Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? അവിടെ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ എന്തോ, ഇവിടെ 2 എനിമീസ്, അവരെ കൊന്നിട്ട് വരാം. Levioso. Cursed fiends. ഉഫ്, എൻ്റെ ദൈവമേ. എന്തോ സ്പൈഡർ ഫാങ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത്. ഗുഡ്, ഒരു സ്പൈഡർ ഫാങ് കിട്ടി. ഓരോരുത്തന്മാരൊക്കെ ഓരോന്നുണ്ടാക്കി വെച്ചോളൂ. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Stupefy. Levioso, dummy. I will not be cast about for your abuse. Look what you've done. You'll pay for this. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നീയൊക്കെ എനിക്ക് കേട്ടോ. അളിയതേ മറ്റോ വന്ന്. I'll watch the light go out of your eyes. അല്ല, മറ്റവനല്ല. Stop right there! Tango! We can hold them off! Incendio. I'm not going anywhere. You'll take this student over my dead body! Levioso. Protego. Incendio. Accio. ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Thank Care you. to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and Ashwinders. extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur?
The very same. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. Oh, I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. Okay, thank you. He was terribly fond of... Oh, fascinating. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the... Well then, no one is... I suspect... Mallow Sweet. Versatile. I had just... You see... The Mallow Sweet? Precise. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallow Sweet. Lovely. Thank you. Notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet. Swell, and we'll see what happens. ഓരോന്നും ഇതും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോൾവ് വെർലിൻസ് ട്രയൽ. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. I am curious about this spice. Okay. Incendio. Levioso. Accio. Lumos. 1 2 3 4 1 2 3 മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Okay. Merlin's beard! How beautiful! എന്റെ മോനെ കിട്ടില്ലല്ലേ അത് അന്ന്. What a day! I can hardly believe. Revelio. നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not you should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue. My guess is that each will also require, which you can find. I really... And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ഇവിടെ ഒരു ട്രഷർ കാണുന്നു. മീനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? മീൻ ചത്തില്ല. ഓ, I never thought Ramrock's loyalists would go this far. It's like a place right out of a storybook. സത്യം. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. അതാരാ അവിടെ നിൽക്കുന്ന? അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടു. Might I beseech you for some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake.
Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, they never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Okay. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my... I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. പെണ്ണ് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചാവുവോ? ഈ പറയുന്ന കേട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചാവുവോ? വെള്ളത്തിനടിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെയാണ് സ്ഥലം. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. എന്തോ ഒരു ഗ്ലൗ കിട്ടി. ഒരു കോട്ട് കിട്ടി. ഒരു ഹാറ്റ് കിട്ടി. പിന്നെന്ത് കിട്ടുന്നു? യുവർ ഗിയർ സ്ലോസ് ആർ ഫുൾ. ആസ്ട്രോലേബ് കിട്ടി. I should let Grace know that I found her family astrolabe. ആസ്ട്രോലേബ് കിട്ടി അവളുടെ. ഇതിനകത്ത് നീന്തുന്ന ഭയങ്കര ശോകോ. ഓ അങ്ങനെ എറിയും മറ്റേ ഇങ്ങനെ തെന്നിച്ച് വെള്ളത്തിൽ. ഇവിടുന്ന് കേറാൻ പറ്റത്തില്ലേ? അതും തേങ്ങയാ. അയ്യേ, പ്രസൊന്നും നനഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിട്ട്. Hello, Grace. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Thank you.
മാപ്പ് അടിപൊളിയാ. നമ്മളെവിടെയാ പോണ്ടേ? ഇവിടെ എന്തുവാ? പോയിഷൻ ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, അവിടോട്ട് പോവാ. അവിടോട്ട് പോവാം. പോഷൻ പഠിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കറങ്ങിയടിച്ച് കിടന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറി. Go to your classes. എപ്പോഴാ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന? എപ്പോഴായിരിക്കും? പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിൻസ്, മറ്റേ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്കിൻ എപ്പോഴാ കിട്ടുന്ന? ഡ്രസ്സിന്റെ സ്കിന്ന് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഒപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം. മനസ്സിലായ? ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം. എനിക്കൊരു കോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കോട്ട് പിന്നെ എന്തുവാ പറക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടുന്ന് ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓട്ടാ. മാപ്പിൽ നോക്കി വഴി കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഇപ്പൊ. Shouldn't there be AORUS or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. Revelio. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. Thank and you. from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive AORUS potion.
Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Thank you. My parents considered keeping me home from school this week. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Listen, anyone with a troll sight. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Can I get you that feather? I'm not sure that's a good idea. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feather. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion stations organized and... എന്തൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതല്ല. സബ്ജക്റ്റ് വേറെ. ഓക്കെ. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your AORUS potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay. അവനെന്തെങ്കിലും പിറപ്പ് കാണിക്കോ? Should you chop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Brew an AORUS version. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon's what happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an AORUS potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was... I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology, the plants you nurture. Now, I recommend... I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed.
ക്ലാസ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. കറങ്ങാൻ പോവാ. സ്ലോട്ട്സ് ആർ ഫുള്ളാ. Revelio. എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോട്ട്? അയ്യോ. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. എന്തോ ചെയ്യാൻ പോയാ? Acceptable. ഹോക്സ്മേഡ് വരെ പോണം. എനിക്ക് വിശക്കണു ഗൈസ്. ഇതുവരെ ആയില്ലേ ഫാസ്റ്റ്. പിന്നെ ദൂരം കൂടുതലുണ്ട് നല്ലപോലെ. ആ കാസിൽ നിന്ന് അവിടം വരെ നല്ല ദൂരമുണ്ട്. Hogsmeade, here I come. അയ്യോ ലോഡായിട്ടില്ല. ഒന്നും ലോഡായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ലോഡായി. You can stop a thief in their tracks. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Sounds intriguing. I'm not sure. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Okay. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought... നോക്കട്ടെ ഇനി ആ ഒരുത്തനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. അവിടെ 800 മീറ്റർ പോണം. അയ്യോ നല്ല ദൂരമുണ്ടല്ലോ. പറക്കാനായിട്ട് സാധനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പറന്നങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു.
അല്ലേ പറക്കാനായിട്ട് സാധനം കിട്ടുന്ന അത് വെച്ച് അങ്ങ് പറന്നങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. Reveal the solution to a difficult magic puzzle. Okay. ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയായിരുന്നു. ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട്. ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണോ പോയ? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നത്. What are you up to now? 300 മീറ്റർ ഉള്ളു. കളക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് അതെവിടുന്ന എടുക്കുന്ന? എന്റെ ഡ്രസ് എങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ് ഇടുന്ന? തന്നെ അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന? അവിടെ നമുക്ക് ബ്രൂമിന്റെ ഫ്ലൈയിങ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കാം. ഫ്ലൈയിങ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. നോക്കാം. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ 1% കോമ്പാറ്റ് ബെസ്റ്റ് 13% ക്വസ്റ്റ്. പ്രണവ് കൃഷ്ണ എടാ ഞാനിത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജസ് 16. വെൽക്കം. ഓ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടീപ്പ് അടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു.
അതിന്റെ മേലോട്ടാണോ പോണ്ട? നമ്മളെത്തി. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ട? The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Gear stores. ഇപ്പൊ GTA കളിക്കാറില്ലേ? ഇല്ലടാ, കളിക്കാറില്ല. ഗിയർ എല്ലാം ഫുള്ളായി. ഗിയറൊക്കെ കുറെ ഒക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കാം. കൊള്ളാല്ല. ഇത് ലെജൻഡറിയാ. കിടക്കടേ വേറെ ലെജൻഡറി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ? ഓ, ഇത് ഡിഫൻസ് കൂട്ടും ആ മാസ്ക് വെച്ച. പക്ഷെ അതൊരു കുറെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുണ്ട്, അതൊക്കെ വിൽക്കണം. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio! I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Leviosa! Accio! This'll do nicely. No statues here. Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Accio! Nothing. അവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാ. ബാലൻ ആനിമെ കാണാറുണ്ടോ? ഞാൻ ആനിമെ കാണാറില്ല, ബാലൻ കാണാറുണ്ട്. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio! I'll take that, thank you. No statues here. I'd best keep looking. Nothing. No statues here. I'd best keep looking. അവിടെ ഒരു പേപ്പർ പറന്ന് നടക്കുന്നു. ഇതെന്തുവാ? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെന്ത്? കുറേ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. What's happening? എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു.
അത് കൊള്ളാം. എന്റെ മോനെ സീന്. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Revelio. നീ എന്താ ഇവിടെ? എന്റെ ദൈവമേ, പണിവാളിയല്ലോ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനകത്തോട്ട് ചെല്ലണം. അയ്യോ, ലോക്ക. അത് ലോക്ക്. എന്ത് കാരണത്താലാണ് അത് ലോക്ക് നോക്കട്ടെ. I need to learn the disarming charm because I can follow Richard Jackson's goals into disarming charm പഠിക്കണം, എന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡ്രാഗൺ മാപ്പ് നോക്ക്. എന്റെ ദൈവം, ഇവിടം വരെയൊക്കെ കിടക്കുന്നു ഇനി മാപ്പ്. Dodge rolling cast in on enemies assignment to talk to Lucum Battle clock tower Lucum Battle by the
പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി. ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോണം, അല്ല പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട് നേരത്തല്ലേ അത്. 11:07. VC വരും, VC വരാം. 11:07. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഉള്ള മിഷൻ ലോക്കാ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പോണം, എന്നാൽ അടുത്ത മിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും പിന്നെ ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ഞാൻ പോട്ടെ. ഞാൻ പോയി ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കട്ടെ. ശരി, ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ. ജി.